but also reduces pollution and helps in protecting our environment. ಯುವಕರಿಸಿದ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ನಾವು ಇಂಧನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಫುಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನು ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಲ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.